miwa zaidi kwa sababu ya baraka ya mvua na yale yote tumefanya na bidii ya wakulima. Neema ya Mungu ametujalia. Kwa neema ya Mungu mambo yetu ya elimu yanasonga mbele. Walimu ndio hawa moja. Universities zetu na TVETs, hostels na mambo mengine mengi yanaendelea. Madarasa zaidi ya 23,000 tumeyajenga kwa neema ya Mungu, kwa bidii ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa neema ya Mungu vile vile tunaona mambo ya matibabu yanazidi kuwa bora zaidi. Tulikuwa na Wakenya milioni 7 katika bima ya afya, sasa tumefikisha Wakenya milioni 26,700,000. Kwa neema ya Mungu yale mipango tumekuwa nayo kwa miaka mingi ya ujenzi, ya housing, ya markets, ya hostels, tunaona Mungu ametufungulia njia sasa yanaonekana. And therefore, as we celebrate 70 years of AIC Church in Nairobi, we celebrate God's providence and grace over our country, in the transformation of our agriculture, in the renewal of our economy, in the progress we have made in our health provision and universal health, in the progress we have made in our housing, market and hostel program. We want to thank God. We don't take it for granted. It is by God's grace that we are making progress. Na vile vile Mungu ametuahidi ya kwamba as we make progress atatuongezea baraka baada ya nyingine. It is now time, sisi wote tukiwa wa Kenya, mahali mambo yamefika sasa, hiyo ni awamu ya kwanza. That is the first step. That is the foundation. We now need to raise the bar. We now need... Sijui askofu ulitabiri kwa njia gani miaka 30 ijayo. Sisi kama nchi, taifa letu la Kenya, maombi yetu kwa Mungu ni kwamba miaka 30 ijayo Kenya toka third world itakuwa a first world country. And I want to say this in church. That by God's grace, we have been in the third world for far too long. We have had our fair share. It is now time. And by God's grace, by the effort of our hands, by the blessing of our plans, and the energy and unity of the people of Kenya, we want to move this country from a third world country to a first world country in the next 30 years, by 2055. Na mimi naomba wa Kenya, najua mambo yakisemwa kama vile nimesema, tuko na Thomas wengi, tuko na manabii wengi wa uongo. Wakati tulisema tutajenga manyumba, walisema haiwezekani. Wakati tulisema tutakuwa universal health coverage, walisema haiwezekani. Wakati tulisema ya kwamba tutaajiri walimu zaidi na kubadilisha mfumo wetu wa elimu, walisema haiwezekani. Wakati tulisema transform kilimo, tuwe na chakula ya kutosha, hii nchi wache kuagiza chakula kutoka nje, walisema haiwezekani. Mimi, I want to tell you, the people of Kenya, we have what it takes. We have the ideas, we have the knowledge, we have the plan, we have the people, and we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055.
Na mimi nawaomba nyinyi nyote tushirikiane, tuungane, tufanye kazi kwa pamoja. I am persuaded beyond any reasonable doubt that we are going to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. And that is our target. Kama Mungu ametujalia jameni, in the last 3 years, only 3 years, we've seen that it is possible to build 170,000 housing units. In this Nairobi alone, hii Nairobi, hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000, 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing, houses for our military, hostels for 20,000 students in Nairobi alone. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that by the people of Kenya. In this city, the transformation is going on and it is going on across Kenya. Ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, miaka nyingi tumekwama pale mahali pa umaskini, ukosefu wa kazi, njaa na mambo yale mengine. Imetosha. It's now time for us to elevate our country to the next level. And we have what it takes to take Kenya to that next level. It's a 2-on-1 to explain going to move this country from a third world country to a first world country. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged my brother, I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders until we come together so that we can take this country to be a first world country in our lifetime, because it is possible. So, ndugu zangu, watu wa taifa letu la Kenya, kiane tufanye kazi pamoja na Mungu yule ambaye tunamwamini kwa neema yake. Unmerited favor is going to be upon this country, and we are going to move this country to a first world country.